Sophie, did anyone get up? Yes, yeah. No, 70's not very. Daddy, who's governor?
אנשים לא מברכים, שמחים, חברים, יעצים, מרגישים, וממליכים את שם האל המלך הגדול. וזה, נותנים לנו את זה, כריסטוס שלום, נושא כלם כאחד, מונים ועמים מהירה, קדוש, 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 אדוני, סמוך בארץ, בארץ, בעיות הקודש, רעש גדול, ומצורפים, ומתם ושבחים ואומרים, ברוך ברוך, מהר ברוך נמותינו, וחוקי וגם, יהיו לבנות ברות, אמן. Great, so תוכנית מעשה בראשית, כמוך ועשה הורים, גדולים כלולם, אז לא, אור חדש עושים, תמיד נזכר על הדברים, המלך על הדבר ברוך אתה, אדוני יוצא המורות, עד חולק, נעלינו ויזכיר, תשמע ולמד, ולמד, על כתובות דעות שמחמד רבבה, ועינינו בתורתך, ודבק אלוהינו מצאתך, ויחד ויחלנו לשמך, נאור לבוש ולא מעט, כי בשם קודשך לך גדול הנורא, ותאכינו ונגרם ונשמחה בשבתך, והביאנו לשלום בארבע כפות הארץ, ותוליכנו כמויות ארצנו, כי יהיה פועל לשרות אתה ובני ברכות בכל עם ולשון, וקראתנו בשמך בגדול, ועשינו באמת, לחדות לך, כל ידיך באהבה, ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל מאהבה. שמה? שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודברת פעם ושבתך ובתך לכתך ובדרך ושופטך וגומך ושרתם לראות על ידיך והיא לתדבות בין עיניך וכתבתם על מזיזות ביתך ושעריך והיה שמעות תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אוזני אליכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מדורותיכם ואיתו עברי ומוקדוש לעשות אדונך וקדושך יצריך ונתתי אשת בשדך ובמתך יכולת ושבעת וישמעו לכם כן הבתם לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם לכאורה אף אדוני לכם יצא את השמיים ולא יהיה מתח והאדמה לא תיתן את תבלעה ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את הדברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקדושתם אותם לראות על לבכם והיו לתותפות בין עיניכם ולימדתם אותם את פניכם לדבר בם בשיטתך בביתך לכתך ודבק שוכבך וקומך וטובתם על מזלות ביתך ושוכבך ימיכם מבניכם על האדמה אשר נשפט אדוני לאבותיכם שתן כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל ומצא עליהם ושים להם ציצית על כנפי בגדיהם עדותם ונתנו על ציצית על כנף ציל תכלת והיה לכם ציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטעו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אדוני אחריהם למען תזכו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים אליכם אני אדוני אליכם אמת אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אליכם אמת אדוני אליכם אמת מי שגמרך כל טוב ברוך אתה אדוני אשר ולאבותינו ולאברהם וליצחק וליעקב האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל נסרים טובים לפני יעקב וזכי הסבות ובגבול ונכון תשובה ואהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן הברכה מצא קיבל בעולם הזמני אמיתי מצא ורב תושיע ושברוך מנקה הוריד אתה ואהב יחיים בחסד קיים את צברך ממורים וחמש אחרים ואחר ורבים אותי ישראל שני הפעה מי חמוך ועברות ולמלך מלך בבית וחיים מצמיח ישועה ונאמן אתה להריות מתים ברוך אתה אדוני וחיי המתים קדישה ואומרים ברוך הוא אדוני ממקומו ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם ולא יציאו ברוך אתה אדוני האל הקדוש אמן continue I help for your mum and your dad and your brothers and your sons and your cousins. עד העולם בעבור דוד עד השם ברכו את אדוני המבורך. ברוך הוא אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
והיה עקב תשמעון את השבטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בדרך ופרי אדמתך דגנך בני ראשך ויצריך שגר על אפיך ואשר רצונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך והסיר אדוני ממך כל חולי וכל מלווה מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בחונתנם בכל שונאיך ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תחוס ידך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי מוקשו לך כי תאמר בלבביך רבים הגויים האלה ממני איך אוכל להורישם לא תדע בהם זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים המסעות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך אדוני אלוהיך כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם וגם את הצבעה ישלח אדוני אלוהיך בם עד אבות הנשארים והנסתרים מפניך לא תערוך ביניהם כי אדוני אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורתו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו ברוך אתה אדוני ברוך הוא ושוב אמן לוי יעמוד לוי I need to take this Let's start here in the sun. ברכו את אדוני המבורך ברוך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו את כל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן ונשל אדוני אלוהיך את הגויים האל מפניך מעט מעט לא תוכל לקלותם מהר פן תרבה עליך חיית השדה ונתנם אדוני אלוהיך לפניך והמה מהומה גדולה עד ישמדם ונתן מלכם בידיך והבאת את שמם מתחת השמיים לא יתייצב איש בפניך עד ישמידך אותם פסילי אלוהיהם תשרפון באש לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת הלך פן תבקש בו כי תאהב אדוני אלוהיך הוא ולא תביא אותו על ביתך וביתך והיית חרם כמה הוא שקט ושקצנו ותאב תדעבנו כי חלמו כל המצווה אשר אנוכי מסבך היום תשמרו לעשות למען וחיון ורביתם ובאתם מלשבת הארץ אשר נשבע אדוני לעבודכם וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבביך תשמור מצוותיו אם לא ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו חיי עולם בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן Dad, come here next to Leon. Come here next to Leon. Joe, sorry, here. Now Leo is going to read his piece. He's going to make the berachot first. Please, everybody come close. Come close, everyone, to hear Leo. Benji, Ernie, come here, come close. Do the berachot, and then you're reading here.
Okay, starting from here, Simlat Echa, yeah? See it? Yeah. So now, you're going to make hold here. Hashem Imachem. השם עמכם. Baruch Hashem. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Hu Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. שמלה תאכל, לא ולתה מעליך ורגלך לא פסקה. זה 40 שנה. וידעת עם לבביך כי כאשר יעשה איש את בנו אדוני אלוהיך מיוצריך ושמעת את מצוות אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו לראותו כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ אשר אבניה נחל למים עיינות וטעמות המיוצאים בבקעה ובהר ארץ חיטה ושעורה וגבן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה בזר ומהרריה תחשוף נחושת ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. חזק וברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו אמת, תורת אמת וחיי עולם ונטע ברכות בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יתגדל ויתקדש שמך רבה ועל ונמרח חירותה ויפריך מלכותה ויצבע בוטנה ויקרב משיחך וחייכון וביום יחון כל בית ישראל ועגלם זכרים אמרו אמן. יהא שמך רבה לברך עולם ויתברך וישתבח יפעל ויתרומם ויתעשר ונדרש לקודשם בריחו והעלה מכל מחדש לדעת ידע מחמדו אמירם בעלמא ואמרו אמן. Mazel tov and simul tov and mazel tov. בוא בבקשה. Did you give that Uncle Abby a kiss? Can you believe he came also to Jerusalem? No. Khalas, fourth one. Come get a picture of Uncle Abby. Okay, in 3 minutes we're leaving here.
think of you when I see a smile. Smile, such a smile, what a smile. Thank you everybody for making this tremendous effort. You're welcome. I'm going to say a few words because it's going to be the last words I speak on my children's mitzvah because Maxine's doing the dus Torah. But before I speak, Rabbi Ben Zaken has come all the way. He flew in this morning. Look, you would never believe it. You would never believe that he hasn't slept. And he was with Leo and with us every step of the journey. He's been inspirational and amazing, and we really thank him. He deserves a big round of applause for being here today. It's a pleasure and honor to be here. High five. And my suitcase slipped and fell and almost hit the person next to me and fell on the floor. And there was this guy next to me looking at me. He looked at my kippah. He's like, "You people," he's like, "you don't care about anyone but yourself. Close the thing, take care of your things." I was like, whoa. I was like, okay, I'm not going to say anything. How do you handle this situation? So I sat down. I sat down in my seat and didn't say anything. About half an hour before we landed, I got up and I went over to this person. I said, "Excuse me, sir, I don't believe we've met before." He looked at me and says, "No." I'm like, "Well, I have to tell you that I was very hurt about what you said. I was very hurt that you judged me just on those 30 seconds that I was half asleep and I made a mistake. I made a mistake and I apologize. So you're judging my whole life just by 30 seconds of a mistake I made. I'm much bigger than those 30 seconds." The guy was completely quiet and he apologized. He apologized. Now here's a lesson, a very important lesson. When somebody calls you a name or tells you and speaks to you in a rough manner, and you know they're not in the right, if you respond right away and you start a fight, you create a cycle of animosity, a cycle of fighting, of bullying, and you can't stop it. The best way to stop something like this is to tell the person, "You know, you hurt me." Nobody wants to hurt someone else. If you just say you hurt me, and I made a mistake, and I apologize, I'm sorry. He says people disarm, and people are willing to accept, and people are good. People are good. You just sometimes it comes out. So this is your next advice, next trip you go, especially on El Al or whatever, EasyJet, where these things happen. So a lesson, take it easy, think about how you're going to respond. Don't respond right away. If I had responded to the guy right away, he would have never listened to me. I took it in, I accepted his insult, and then only later on I told him what effect it had on me. And you know what? We left as friends. And I turned a potential situation of a fight into a situation to bring another Jew closer to me and to change his view about someone else. And trust me, he's not going to do the same again because of what happened. That's the first lesson. The second lesson is as follows. You read today that the Jewish people, when they were in the desert, their clothing did not grow old, it's a very bad for business, you know this. If your clothing never rents and never runs out, we'd be out of business. You'd be out of business, we wouldn't right? be here today. Exactly. So, and one of the things that Moshe was responsible for was the man, was the heavenly bread that the Jewish people ate for 40 years in the desert. And the Torah tells us something. You know why Hashem sent man to the Jewish people for 40 years? To teach you a message that you read. Ki lo ala lechem levado yichyeh ha'adam. Men and women don't live for eating bread. We don't live to eat. I know some of us look like we do, but we don't live to eat, right? We live to do many more things. And there are a lot of people who spend their whole life living to make more money, to eat more, to dress more, to have more, and to make more.
The Torah wanted to teach us for 40 years, you had no clothing to buy, you had no food to buy, you had no drink to get for yourself, you didn't have to build a tent or a house. So imagine, terrible for Jews, no real estate, no textile business, and no food. You're completely out of business, there's nothing to do. So what do you do? We would have found an angle, trust me. So you know what we did? For 40 years we learned Torah. For 40 years we learned Torah. For 40 years we engaged in spiritual pursuits. For 40 years we helped each other learn. For 40 years we learned to appreciate. For 40 years we were looking at each other and we were spending time talking about important and beautiful things. That's the message of the parasha. You're going to work and you're going to make money, Bezat Hashem, and you're going to have good food and good clothing and good houses and everything. But we should remember, that's not why we are here. We are here, we need to do that, but the reason we are here is to become better people, is to think more, is to recognize what God gives us, to thank God for what He gives us, for all the blessings, and to be able to help anybody we can with anything we can. Your parents are an example of people who are there to help others. Your mom, all the chesed, gifts, and all the other things, he gives to tzedakah, he also devotes some of his time to the community. And this is the example you have. It's not about making and spending the money. That's not what we live. We live to then make use of that money. We live in order to help others and to become better people. And Be'ezrat Hashem, with the examples that you have, you also grow to be a proud member of the Jewish people and make all of your family, just like you made them proud today, you'll make them for the rest of your life. And Mazal Tov to the whole family. Thank you. Pleasure. Okay. I wrote a few words last night. So here we go. Rabbi, grandparents, family and friends. Firstly, thank you for making such a big effort so early this morning and making the time to celebrate part 3 of Elias Mitzvah celebration with us. There could be no holier or spiritual place for the finale of Elias Mitzvah. Being by the Kotel and hearing Leo pray Shema and reading his portion from Ekev was magical and moving. Leo has always given me and Mum so much nachas, but today he took it to another level. Well done, my boy. You made us all so happy and proud this morning. You really were amazing. Rabbi Ben Zakin, again, thank you so much for being with us today. I know how busy and hectic your schedule is, and flying out for just a few days to be with us really made our morning even more special, so thank you. Pleasure to be here. Also, thank you for being such an amazing and inspirational rabbi to us and teaching Leo so well. He really pulled it off. Our holy land has a very special place in my family's heart. Personally, for me, my memories of life start in Israel. The love, the experiences, the blessings I was fortunate to have showered upon me gave me the strength and the confidence to be the man I am today. My mum and her brothers and so many sacrificed so much for us to have this country. From my uncle Abi, who's here today, who is a massive war veteran. What only he's been through, lost 3 limbs, and he carried on through life, and he done everything and made everything happen. Nothing held him back. My uncle Moshe, even my mum, who had to mother her sister from the age of 9 on a kibbutz, they all sacrificed so much. And even though they sacrificed so much, they lived life to the full. They never let them stop them, and they still had so much love to spread around the family. Like in the parasha today that Leo read from, Hashem commands the people to observe the Torah and its laws, and if we do, He will bring us back to our land and we will overcome greater and mightier nations that challenge us with His hand. Leo, we must always do our best and give 100%. You always have done, and with Hashem on your side, nothing is impossible. May you always be strong, kind, considerate, caring, and with your amazing attitude and drive to keep bettering yourself, you will continue to grow and achieve everything you want to. Amen. We are truly blessed to
to have so many people in our lives and also have the guidance and the blessings from our loved ones who we've lost. I need to say a few words about my Mama Gillette, who meant so much to me and my family. Mama passed away last year. She fought so hard to keep going, and she tried her very best to be here. 5 years ago she was in a hospice and she wasn't given much time left. We flew out. Benji read what he knew from his portion of the Torah, and he prayed for her and he gave her strength. And I said, Mama, you've got to keep going, you've got to keep fighting. And she came out and she continued. Then bless him, Akiva, I don't know, I lost count how many parties he had, but it ended up with just a few in Israel, that Mama was there and everyone was there with her blessings. That kept her going. Then Uri, she made it to Uri's as well. And with Sophie coming out and our little gems, Emma and Ella, which gave Amy and Ella. Amy. You're such a bad uncle. I haven't got my glasses, it's very hard for me. I know. I made one mistake. Shame on you. Amy and Ella gave her the strength. Somebody's listening. But Leo, you know, but in truth she suffered too much and it was time for her to go back to her beloved David. Leo, Mama bought you a tefillin and she bought all your brothers a tefillin. She saved every penny she had so she could do this for you and your boys. She was blessing you all to her last breath and gave us all unconditional love. Leo, always make time to put on your tefillin in the morning. Pray for yourself, your loved ones in Israel, and have a special moment as I do every morning to stop and focus. There's way too many distractions in life nowadays with these terrible phones. Leo was named after my dear friend and brother Lincoln Abraham. Lincoln was a very special man with all the qualities you could wish and pray for your children. He was years ahead of all of us boys in his thinking and in his achievements. And in the years he lived, most men that would live 3 times his age wouldn't have done as much. Yesterday was a very special day for us as we visited the Sharet Tzedek Medical Center. Coincidentally, it was the same hospital my mother trained and worked in. We were shown around the many Lincoln David Abraham departments that his mother Helen set up in his memory. Lincoln was very successful, and to see his hard work put to such good causes that has benefited so many children and babies was moving and inspirational. It touched all our hearts and made an amazing impression on Leo to be successful, to work hard like Lincoln, not just for his own benefit, but to also help others and support good causes. Love you, Links, and you'll always be with our hearts. There really is too many people to thank you. We love you all so much. Maxine, you really are my soulmate. Our love keeps growing for each other, and we have so much fun and laughter together. You know, Max will defend and protect her boys to the bend, but she will also tell us very quickly if we're wrong, which is the best we could hope for. You make me so proud. You've put on the best mitzvah parties ever for our children. I couldn't have dreamed for anything more. As you all know, I can go on a bit. So this is my last speech, you'll be happy to know. Oh, the wedding. Apart from the wedding, and maybe a little sneak one in, but who knows. But Tuesday night's going to be amazing and special. We shall be finally leaving my word to my lovely wife to finally get a word in. Thank you very much everyone for coming today. We really appreciate your love and support. About 1:45, thank you all for coming. About 1:45, the coach will be outside there, carried out there. Anyone going back to Herzliya, the coach will be at 1:45 at the end. Come on, Herzliya!